Willkommen zurück auf German Cars, zu einem der aufregendsten Fahrzeuge. Die wir besprochen haben. Heute sich den 2026 Ferrari SF90. Ein Fahrzeug, das nicht nur die Grenzen der Performance neu definiert, sondern auch wie die Zukunft von hochleistungsfähigen Sportwagen aussehen kann. Dies ist kein einfacher Nachfolger, sondern eine Revolution aus Maranello. Der erste Blick auf das Exterieur wäre sofort, dies ist ein Fahrzeug, das aus dem Windkanal kommt. Die Linie der SF90 dient der Aerodynamik. Die Frontward von den schmalen, C-förmigen LED-Scheinwerfern geprägt, die in gewaltig Luftinlass eingebettet sind. Dies sind nicht nur für das Design sondern für die essentielle Kühlung der Hochleistungs-Hybrid-Systems. Die Motorhaube mit ihren tiefen Kanälen und die muskulösen Kotflügel vermitteln pure Kraft. Von der Seite fällt die Fliehwind. Kupertige Linie auf, die in die großen Ferraris der Vergangenheit erinnert. Aber mit einer völlig neuen, technologischen Sprache interpretiert wird. Das Heck ist ein absolutes Kunstwerk der Funktionalität. Zwischen den vier runden Rückleuchten, einer Homage in die F40, arbeitet ein aktiver Heckspoiler. Der Geschwindigkeit und Fahrmodus sein formder. Optimalen Abtrieb oder geringen Luftwiderstand zu bieten. Der Massive Diffuser komplettiert das Bild einer Maschine, die für Geschwindigkeit geschaffen wird. Dies ist Auto sieht aus, als Beast mit 300 Sekundenstem LBT. Jetstefnen wir weiter und steigen ein in das Interieur. Higher Verschmelzen Rennsport-Feeling und modernster Luxus zu einer einzigartigen Atmosphäre. Man sitzt tief in speziell geformten Sportsitzen, die perfekten Halt bieten und dennoch auf Langstrecken komfortabel sind. Alles ist auf den Fahrer ausgerichtet. Das Herzstück ist das neue Lenkrad, das mit intelligenten Kontrollen und dem berühmten Monotino bestickt ist. Sogar die Blinker und Scheibenwischer sind higher integriert. Der traditionelle Rundenzler ist einem hochfließenden, gebogenen 16's All-Digital-Display guiken, das all relevanten Informationen, vom Navi bis zu den Hybrid-System-Daten, kristalklar und seht. Die Verarbeitung ist, wie man es von Ferrari erwartet einem Abend. Feins Leder, präzises Carbon, Mats Alcantara, die Oberfläche fällt sich perfekt in. Es ist ein Cockpit, das Konzentration und pure Fahrfreude jeder Second fördert. Doch all das ist nur die Bund für den eigentlichen Star, den Antriebsstrang. Die Performance der SF90 ist nichts weniger als atemberaubend. Unter der Hauptarbeit ein 4.0 Liter V8 Bitturbo, der Lean schon 780 PS leistet. Doch Ferrari hat nicht aufgehört dort. 3 Elektromotoren, 2 in der Vordrix und einer Zwischenmotor und Getriebe, bringen zusätzlich 120 PS Systemleistung. Das Ergebnis ist ein schier und vorstelbar Gesamtleistung von 1000 PS. Der Start kann gespenstig im E-Modus erfolgen. Doch treten Sie das Gaspedal durch. Geschieht Magie. Die Beschleunigung ist nicht linear, sondern ein physikalisch Gewalt, die Sie in den Sitz presst. 0 auf 100 km/h in 25 Sekunden. 0 auf 100 km/h in under 7 Sekunden. Die Traction durch den Allradantrieb ist phänomenal. Die Agilität trotz der Hybrid-Systems atemberaubend. Das 8-Gang-Doppelkupplung schaltet in Millisekunden. Dieser Wagen ist gleichermaßen ein Technology-Demonstrator und ein emotionales Kraftpaket. Sprechen wir über den Preis. Denn für solch Exklusivität und Ingenieurskunst muss man entsprechend investieren. Der Basispreis für den Ferrari SF90 Stradale beginnt bei etwa 550.000 €. Doch das ist nur der Anfang. Durch Ferraris legendäres Tailor-Made-Programm, mit dem nahezu jedes Detail individualisiert werden kann. Von speziellen Lackierungen über Exclusive Leder-Kombination bis hin zu magefertigten Carbon-Elementen kann der Endpreis schnell die Mark von 650.000 € überschreiten. Das ist ein gewaltiges die in den Kreis der absoluten Hypercar-Elite stellt. Was ist also das Fazit? Der 2026 Ferrari SF90 ist die mutige und brillante Vision der Zukunft. Beweist, dass Elektrifizierung nicht den Verlust von Emotion bedeutet, sondern deren Steigerung auf ein neues, beispielsweise Niveau. Ist komplex, gewaltig und unglaublich teuer. Aber ist auch eins der technisch fortschrittlichsten, schnellsten und faszinierendsten Automobil, die jemals für die Strahl gebaut wurden. Ist kein Auto für jeden, aber für den, der das absolut sucht. Ist ein nahezu perfekt Maschine. Das war unser Review der phänomenalen Ferrari SF90. Was haltet ihr von diesem Hybrid-Wunder? Könntet ihr euch vorstellen, so ein Fahrzeug zu besitzen? Schreibt ihr Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und abonniert German Cars für weiter tiefgehenden Einblick in die Welt der argwöhnlichsten Fahrzeuge. Bis zum nächsten Mal.